영어를 처음 시작하는 초등학생을 위해 알파벳부터 초급 영어 회화까지 학습할 수 있게 제작되었습니다. English Star Unit 32 Happy birthday, cat! Hello and welcome back to 초등영어 첫걸음 English Star. 저희 English Star에 다시 오신 여러분 환영합니다. 저는 여러분의 니콜쌤이에요. 우리 지난 시간 복습부터 시작해 볼까요? Let's review! 우리 지난 시간에는요. FT, LT, NT, ST로 끝나는 단어들을 배워봤어요. 이렇게 FT, OT, UNT, ST 소리가 나는 단어들엔 뭐가 있었죠? 그렇죠. quilt, 그리고 nest, tent, craft 이런 단어들이 있었어요. 자, 그러면 우리 친구들 이번에는 선생님이 하는 말을 영어로 슝 바꿔주세요. 너네 어디 가는 중이니? 어디 가는 거야? 를 영어로 어떻게 말하죠? That's right. 어디? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Good job. 자, 그럼 우리 친구들 오늘 우리가 배운 내용을요. GN, KN, WR 이네요. 오, GN, KN, WR. 자, 오늘은요. 버블비가 우리 친구들에게 GN, KN, WR이 들어간 단어들을 알려줄 거예요. 기대되죠? 버블비 만나러 가볼까요? Let's go! Wow! Hello, everybody! Do you remember me? Yes! I am Bubble, Bubble, Bubble Bee. And today, I'm going to show you this. Bubble, 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 bubble. Silent blends. GN, KN, and WR. Wow! They are GN, KN, and WR. And they have some secrets. Can you guess what secrets they have? Let me tell you. The first letters of GN, KN, and WR don't have sounds. GN sounds like KN also sounds like and WR sounds like R. We call such letters silent blends. Can you say it? Yeah! Let's zoom in. N, N, N. 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 R, R, R. R, R, R. R, R, R. Very, very good. It is interesting, isn't it? And I'll show you more interesting things in a minute. Let's go and meet a gnomes family. Bubble, bubble, bubble. Wow! Where are we? Oh, this is a gnome's house. Say hello to the gnomes. Hi, gnomes. Hey, I can hear a sound. Knock, knock. Knock, knock. Knock, knock. Knock. K-N-O-C-K. Knock. Can you say it? Knock. Knock, knock. Very good. Somebody is knocking. So, the gnome opens the door. Gnome. Gnome. G-N-O-M-E. Gnome.
Can you say it? Gnome. Gnome. Excellent. Wow. After the gnome opens the door, who is that person outside the door? A knight. Knight. A knight is giving him a wreath. 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 W-R-E-A-T-H. Wreath. Can you say it? Good. Wreath. Wreath. Wow, the gnome's family looks very happy with the gift from the knight. And we found the GN, KN, and WR sounds. So why don't we chant with all those words? Doesn't it sound exciting? Yeah! Let's chant together. Bubble, bubble, bubble. Knock, knock, knock. Somebody is knocking. The gnome opens the door. The knight gives him a wreath. Very good, everyone. Let's chant one more time together. Knock, knock, knock. Somebody is knocking. The gnome opens the door. The knight gives him a wreath. Great job, everyone! I'll see you again! Happy birthday, Cat! This is for you! Thank you! Can I open it now? Sure! Wow! It's a doll! I love it! Thank you, dog! I'm glad you like it. Happy birthday! 생일 축하해! 친구들이요, 야옹이 생일 파티를 해주고 있어요. 역시 가장 먼저 선물을 주는 친구는 멍멍이죠. 왜? 야옹이랑 멍멍이는 베프, 가장 친한 친구니까요. 멍멍이가 얘기를 했어요. Happy birthday, cat. 생일 축하해, 야옹아. 이거는 우리 친구들도 잘 알고 있는 말이죠. Happy birthday to you 라는 생일 축하 노래도 있고. 그렇죠. 우리 야옹의 생일을 다 같이 축하해 볼까요? Happy birthday, cat. 선생님이랑도 해볼까요? Happy birthday, cat. 그랬더니 멍멍이가 선물을 주면서 이렇게 얘기를 했어요. This is for you. This is for you. 이건 너를 위한 거야. 이 문장 예전에 배운 거 기억나나요? 왜 야옹이랑 멍멍이가 만난 지 얼마 안 됐을 때 멍멍이가 생선을 이렇게 딱 주면서 이건 널 위한 거야. This is for you 라고 했잖아요. 그쵸? 우리 친구들도 잘 아는 말이니까 같이 해봐요. This is for you. This is for you. 선물을 받았으면 Thank you. Thank you. 고마워 라고 얘기를 해야 되겠죠. 야옹이랑 선생님이랑 한 번씩 연습해 볼게요. Thank you. Thank you. 선물을 받았으면 막 풀어보고 싶잖아요. Can I open it now? Can I? 내가 뭐뭐 할 수 있니? 나 뭐뭐 해도 돼? 무얼 해요? Open. 열다. 열어도 되니? 무엇을? It. 그것을. 언제? Now. 지금. Can I open it now? 나 이거 지금 열어봐도 돼?
왜? 선물은 누구나 빨리빨리 열어보고 싶으니까요. 우리 설레는 마음을 담아서 함께 말해봐요. Can I open it now? 선생님이랑 Can I open it now? 열어도 된대요? Sure. 물론 sure이라고 얘기해줬습니다. 야옹이가 싹 열었더니 선물이 뭐였어요? Wow, it's a doll. Wow, 와, it's a doll. 인형이네. 오, 여자친구도 인형 좋아하죠? 야옹이가 너무너무 행복해해요. 우리가 행복한 목소리로 같이 해볼게요. Wow, it's a doll. Wow, it's a doll. 야옹이는 선물이 마음에 들었을까요? I love it. 나는 그것을 사랑해. 여기서 그것은 선물, 즉 인형이겠죠. 헉, 인형을 사랑한다니? 대체 무슨 말? 그렇지. 선물이 너무너무 마음에 든다는 거죠. 마음에 꼭 들어 라고 할 때 우리 친구들이 I love it 이라고 말할 수 있습니다. 야옹이랑 연습해 볼까요? I love it. 선생님이랑도요. I love it. 선물을 받았으니까 고맙다는 인사해야 되겠죠? Thank you, dog. 고마워, 멍멍아. Thank you, dog. 야옹이랑 연습해 볼까요? Thank you, dog. 선생님이랑 Thank you, dog. 그랬더니 우리 멍멍이가요. I'm glad you like it. I'm glad. 나는 glad. 기뻐. happy랑 같은 말이에요. I'm glad. 나는 기뻐. 왜? You like it. You like it. 네가 그걸 좋아하니까, 즉 선물이 마음에 든다니 나도 기쁘다 라는 뜻이 되겠죠. 멍멍이랑 천천히 연습해 볼게요. I'm glad you like it. 선생님이랑도요. I'm glad you like it. 와, 우리 친구들 너무너무 잘했습니다. 자, 그러면요. 버블비랑 연습하러 가기 전에 오늘의 핵심 문장 퀵체크 해보도록 할게요. 오늘은 쉬워요. 생일 축하해를 영어로 어떻게 말한다고요? 그렇죠. Happy birthday. 자, 그럼 우리 친구들 버블비 만나러 가볼까요? 버블비. Hey everybody, let's practice. This time, I'll be first. Happy birthday, Cat. This is for you. Sure. I'm glad you like it. Wow, excellent. Let's practice one more time. This time, you are first. Thank you. Can I open it now? Wow, it's a doll. I love it. Thank you, dog. Excellent. You guys did a very good job. Thank you, Bumblebee. Thank you. 자, 이제 우리 친구들 오늘 배운 내용들을 뭘로? 노래로 정리해보는 시간입니다. Sing, sing together. Happy birthday, cat. This is for you. Thank you. Can I open now? Wow, it's so doll. I love it. Thank you, doll. Glad you like it. Today's quiz.
다음 문장의 뒤에 올 말로 바른 것은 무엇일까요? Happy birthday. Happy birthday. Number 1. Thank you. Number 2. It's a doll. Number 3. Can I open it now? 자, 우리 친구들 퀴즈까지 잘 풀어봤나요? Yes! 난 정답을 알아요! 하는 친구들은 우리 잉글리시스타 홈페이지인 www.정철.tv 잉글리시스타에 정답을 남겨주면 됩니다. 그럼 추첨을 통해서 니콜쌤이 푸짐한 선물을 빠바방 쏴준다는 거. 자, 친구들 오늘도 마칠 시간입니다. 오늘도 아쉽지만은 알죠? 우리에겐 다음 시간이 기다리고 있다는 거. 그러니까 요 마음 잘 참았다가 다음 시간에 더욱 즐겁게 함께해요. 오늘이 가기 전에 배운 내용들 복습하고 연습해보는 거 잊지 말고요. 우린 다음 시간에 또 만나요. Bye everyone. See you soon.